welcome all of you. Today we will complete all the remaining curves. Okay, so actually till which curve we have completed, that is with uniform acceleration, that is position versus time curve. So first of all we will see what actually the relation between velocity, displacement and acceleration we have seen yesterday. That is the differentiation of displacement is velocity, differentiation of velocity is acceleration. So as we go on differentiating, so जसं आपण बघितलं होतं s is equal to suppose असेल t to the power 4 plus t cube plus t square plus t plus 3. What is the differentiation of this? Velocity is a differentiation of displacement. 4t cube plus 3t square plus 2t plus t चा differentiation 1, t चा differentiation 0. बराबर? नंतर what is acceleration? It is dv by dt. Differentiation of this shall become 12t square plus 3 to the 6t, 2t is 2, 1 is 0. Then after that one quantity will come, that is jerk is the rate of change of acceleration with respect to time. So 12 to the 24t plus 6 plus 0. See student, what you are going to observe is power 4 से differentiation power 3, power 3 से differentiation power 2, power 2 से differentiation power 1. म्हणजे power एक reduce होत जाते. म्हणजे जर डिस्प्लेसमेंटचा कर्व क्वाड्रापल असेल तर वेलोसिटीचा कर्व क्यूबिक असणार आहे, ऍक्सेलरेशनचा कर्व स्क्वेअर असणार आहे, दॅट इज क्वाड्रॅटिक असणार आहे आणि जर्कचा कर्व लिनियर असणार आहे. म्हणजे मग डिग्री एक एक कमी होत जाणार आहे, डिग्री एक एक कमी होत जाणार आहे. सो आय विल राइट हियर डिस्प्लेसमेंट then velocity किंवा इथे velocity and acceleration. समजा डिस्प्लेसमेंटचा कर्व क्यूबिक असेल तर हा असणार क्वाड्रॅटिक, हा असणार लिनियर म्हणजे स्ट्रेट लाईन. ठीक है ना. क्वाड्रॅटिक म्हणजे पॅराबोलिक. ठीक है. जर समजा डिस्प्लेसमेंटचा कर्व असेल क्वाड्रॅटिक मध्ये डिग्री 2, तर हा येणार लिनियर स्ट्रेट लाईन. तर हा येणार कॉन्स्टंट. जर समजा वेलोसिटी वाढत चाललेली आहे तर ऍक्सेलरेशन काय आहे? ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट असणार आहे. कॉन्स्टंट आहे. लिनियरचा डिफरन्शिएशन काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. क्वाड्रॅटिकचं पॉवर 2 चं डिफरन्शिएशन पॉवर 1 चं कॉन्स्टंट. नाउ हे जर लिनियर असेल, लिनियर किंवा स्ट्रेट लाईन कर्व असेल तर वेलोसिटीचा कर्व काय येणार? कॉन्स्टंट कर्व. आणि कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन काय आहे? 0. हे तिन्ही पण स्ट्रेट लाईनच आहे. लिनियर पण स्ट्रेट लाईन आहे, कॉन्स्टंट पण स्ट्रेट लाईन आहे आणि 0 पण स्ट्रेट लाईन आहे. कसं आपण बघूया. सो पहिली केस, फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट इज क्यूबिक. म्हणजे सपोज this is the curve of displacement versus time. Suppose this is somewhat this cubic curve. Okay, then velocity versus time curve will be quadratic. This is the quadratic. And then acceleration versus time curve will be linear. Draw these three curves. क्यूबिक, जहां क्यूबिक, क्वाड्रॅटिक म्हणजेच पॅराबोलिक
linear acceleration versus time. Draw all the table and this figures. This is the first case, then second, then third. So this is first case. First, cubic, quadratic and linear. Draw this, pause the video and write everything. Now next case, see, second case. This is the first case. Now I will draw and I will draw the second case. Now suppose displacement is quadratic. हे आपण काल बघितले. डिस्प्लेसमेंट वाढते जोरात. म्हणजे वेलोसिटी असणार आहे. वेलोसिटी लिनियर असणार आहे. म्हणजे वेलोसिटी लिनियर म्हणजे काय? समजा 1 सेकंडला दिस इज टाइम 1 सेकंडला स्पीड आहे 3, 2 सेकंडला स्पीड आहे 6, 3 सेकंडला स्पीड आहे 9. म्हणजे काय? व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? एका सेकंडला पर सेकंड इट इज इंक्रीजिंग विथ 3 मीटर पर सेकंड. व्हॉट इज द रेट? 3 मीटर पर सेकंड पर सेकंड. 3 मीटर पर सेकंड पर सेकंड. 3 मीटर पर सेकंड वाढते वेलोसिटी. किती सेकंडला? एक सेकंडला एवढी वाढते. सो द एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर which is constant. I will draw here 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर constant. बघा, quadratic, linear, constant. Why it is constant? बघा, या ऍक्सिस वर तुम्ही कुठेही जा, ही लाईन पॅरलल आहे. याच्यावरती x बदलतोय, x y बदलतोय का? इथं काय असणार? 1,3, 2,3, 4,3, 5,3. 3 it will be always there. This 3 constant coordinate of y axis. बघा ना, इथं x किती असणार? 1 असेल. x2, x3, x4, x5. इथं 1,3, 2,3, 3,3, 4,3. म्हणजे x is changing but y is same. That's why it is called constant acceleration. Constant. This is linear. This is parabolic or quadratic. This is the second case. Write the second case. Now next is third case. Displacement is linear. Then suppose for 1 second displacement is 2, for 2 second displacement is 4, for 3 second displacement is 6. Means for every 1 second displacement is increasing by 2 seconds. That means velocity is 2 meter for 1 second. 2 meter. Distance is changing by 2 meter for 1 second. This is the constant velocity. So this is the curve of velocity. Constant curve. 2 meter per second. Constant curve. Constant. So linear से क्या आया? Constant. Linear से क्या आया? Constant आया. This is velocity versus time. Velocity versus time.
displacement versus time, acceleration versus time. Now constant चं differentiation काय नाव? This is constant, this is linear now. linear चं constant चं differentiation 0. velocity increase होत नाहीये, velocity increase होत नाही. ती 2 मीटर पर सेकंड आहे, ती 2 मीटर पर सेकंड. 1 सेकंड ला किती होती? पहिल्या सेकंडला 2 मीटर पर सेकंड. After 2 seconds 2 meter per second. After 3 seconds 2 meter per second. That means velocity is constant. म्हणजे you are neither accelerating, तुम्ही accelerate करत नाहीये, neither you are applying the brake. Means nor you are retarding. तुम्ही accelerate पण करत नाही, retarding पण करत नाही, आहे त्या स्पीडने चालताय. म्हणजे acceleration किती आहे? 0. Linear constant 0. 0 म्हणजे आपला असा आहे. horizontal line on 0, horizontal line on axis, इथं x axis, horizontal line on x axis. मी तुम्हाला बोललो होतो पहिल्यांदाच, काय बोललो होतो? हे तिघं पण स्ट्रेट लाईन असतात. स्ट्रेट लाईन. ओके, ड्रॉ ऑल द 3 कर्व्स ऑफ third case. linear चा differentiation constant चा differentiation 0. Now we can also add a fourth case. Suppose displacement असेल constant म्हणजे काय? तो एकाच ठिकाणावर आहे, मग त्याला velocity असेल का? नाही, velocity किती येणार? 0. constant चा differentiation 0. 0 कडे constant आहे, त्याचा differentiation पण 0. constant 0 0. So I will draw here fourth case. constant suppose 6 मीटरवर आहे, constant आहे, कुठे जात नाहीये तो, constant आहे, पण velocity किती असणार? velocity 0 असणार. 0 कुठे जात नाही ना तो. velocity neither increasing nor decreasing, velocity will be 0. so 0 कुठे आहे? x axis वर. हे दोन ग्राफ सेम असतील, v वर्सेस t आणि acceleration वर्सेस t. velocity versus time and acceleration versus time, दोन्ही कर्व सेम असतील. 0 लाईन, constant 0 0. केस नंबर 4. ओके, okay, now we'll see जर मी इथं स्लोप ड्रॉ करायचं नाही, स्लोप, this is displacement versus time curve. Now suppose this is the first coordinate, that is t1 comma s1. This is the second coordinate, t2 comma s2. okay, मग हे डिस्टन्स किती असणार? t1 आहे ना, t1. हे डिस्टन्स किती असणार? t2.
हे डिस्टन्स किती असेल एवढं S1 इथपर्यंतचा डिस्टन्स किती असेल S2 हे T2 हे T1 so in between this distance is T2 minus T1 here S2 here S1 so this distance will be S2 minus S1 now as this angle is theta this angle will be also equal to theta why corresponding angles when two parallel lines are there these two angles will be same what is the slope we तुम्हाला शिकवलं it is a tan theta tan of the line makes with the positive orientation of x axis इकडनं positive side of x axis so tan घ्यायचा आहे कुणाचा त्या थीटाचा what is tan theta in this triangle what is tan theta opposite upon adjacent or perpendicular upon base so slope is equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1 what is meant by s2 minus s1 हे तर आता स्लोप झालं स्लोप कुणाचा स्लोप आहे हा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व slope of displacement versus time curve is equal to s2 minus s1 s2 minus s1 म्हणजे किती काय delta s change in displacement delta s what is t2 minus t1 change in time dt what is change in displacement upon change in time meter per second change in distance upon change in time meter per second म्हणजे काय velocity so we can say slope of displacement versus time curve is velocity use velocity so write down this conclusion slope of displacement versus time curve use velocity slope of displacement versus time curve use velocity आता ओके सो याचं टायटल काय आहे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आता इथे मी डिस्प्लेसमेंटच्या जागी in place of this displacement I will write velocity let's see what will happen velocity 2 velocity 1 इथं बघा आता velocity 1 इथं velocity 2 minus here it will be velocity 2 minus velocity 1 so now all are velocities here it will be मी पहिलं जे लिहिलं ते सर्व लिहून घ्या आता मी परत यामध्ये एडिट करतोय एडिट केलेलं परत लिहायचं so it will be velocity 2 minus velocity 1 now what is velocity 2 minus velocity 1 what is velocity 2 minus velocity 1 it is a delta v upon del v by del t म्हणजे delta v upon delta t म्हणजेच acceleration so slope of velocity versus time curve use acceleration पहिलं जे सर्व मी लिहिलं व्हिडिओ पॉज करा रिवाइंड करा पहिल्यांदा काय लिहिलं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व यूज वेलोसिटी ते पूर्ण सगळं राइट डाउन ऑल द थिंग्स आफ्टर दैट आई हैव एडिटेड समथिंग to get slope of velocity versus time curve दोन येणार इथं दोन कर्व येणार वेगवेगळे you have to draw two curve हा एक ह्याच्या आधीच आहे ह्याच्या आधी कोणता होता डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम चे काय बघितलं आपण डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम केलं तर काय मिळतं वेलोसिटी मिळते
वेलॉसिटी वर्सेस टाइम केलं तर काय मिळतं ऍक्सेलरेशन मिळतं काय घेतल्यावर या दोघांचा स्लोप घेतल्यावर म्हणजेच काय स्लोप म्हणजेच डिफरन्शिएशन ना आपण किती दिवस तेच बोलतोय याचं डिफरन्शिएशन हे याचं डिफरन्शिएशन ऍक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंटचं डिफरन्शिएशन वेलॉसिटीचं डिफरन्शिएशन ऍक्सेलरेशन तसंच slope of displacement versus time is velocity slope of velocity versus time is acceleration so there are two proofs मी दोन प्रूफ केले हा आहे ह्याच्या आधीचा आहे व्हिडिओ पॉज करा रिवाइंड करा मग लिहा तो लिहा मग परत हा लिहा यामध्ये मी थोडेसे करेक्शन करून लगेच तो केला टाइम सेव्हिंग केलं ठीक आहे next while deriving this equation s is equal to ut plus half at square what we have seen I have drawn the graph if you remember what term on the pages initial velocity u this is final velocity v we have taken this area okay to find the displacement if you remember this is the curve velocity versus time आणि या कर्वचा एरिया घेतला होता या कर्वचा एरिया घेतल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं डिस्प्लेसमेंट मिळाली सो ऑब्वियसली सी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम याचा इंटिग्रेशन so simple as that why because see this velocity is what ds by dt dt cancel काय मिळतं ds च मिळतं ना काय मिळतं ds च मिळतं ओके किंवा असा विचार करू शकता तुम्ही what is the unit of this velocity meter per second what is the unit of time second cancel काय मिळतं मीटर which is the unit of displacement second cancel which is the unit of displacement meter so we can say differentiation of velocity versus time integration of velocity and time इथं स्लोप घेतला ना आपण आणि काय म्हणू शकतो इथे आपण differentiation of displacement gives velocity and differentiation of velocity gives acceleration हे differentiation केल्यावर हे स्लोप घेतल्यावर मीनिंग सेमच आहे नेक्स्ट रिव्हर्स जाऊया रिव्हर्स area of acceleration versus time gives velocity and area of velocity versus time gives displacement reverse or you can say integration of a dt integration of acceleration integration of a असं म्हणूया integration of acceleration gives you velocity आणि integration of velocity gives you displacement ठीक आहे बघा स्लोप घेत खाली यायचं डिफरन्स डिस्प्लेसमेंटचा स्लोप इज वेलोसिटीचा स्लोप acceleration तसंच
डिफरन्शिएशन डिस्प्लेसमेंटचा डिफरन्शिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटीचा डिफरन्शिएशन एक्सेलरेशन. एरिया मध्ये उलट आहे. एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज वेलोसिटी, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज डिस्प्लेसमेंट. रिव्हर्स उलट जायचं. स्लोप घेतला त्याच्या जागी आता एरिया घ्यायचा. इथं डिफरन्शिएशन केलं त्याच्या जागी आता काय करायचं, इंटिग्रेशन करायचं. In place of differentiation we have to do integration. In place of taking slope we have to take the area. Now see this we have seen area under the curve. Okay, write the conclusion. Area under the curve, velocity versus time gives displacement. This is the note. This is also note. Now similarly, if I write acceleration over here in place of this velocity, here's all everything you have to write, everything. This. Okay. Now if I write acceleration here, acceleration, not initial and final, just acceleration. Now what is acceleration into dt? What is acceleration into dt? बघा acceleration चं युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इनटू टाइम चं युनिट सेकंड. इथं 2 सेकंड आहेत, इथं 1 सेकंड आहे. यातल्या 1 सेकंडला यातला 1 सेकंड कॅन्सल. मीटर पर सेकंड which is nothing but velocity. So integration of acceleration is velocity. See here I have done integration of acceleration is velocity, integration of velocity is displacement. Differentiation करत खाली आलो, integration करत वर जायचं. Differentiation of displacement velocity, differentiation of velocity acceleration. तसं integration of acceleration velocity, integration of velocity displacement. Slope of displacement velocity, slope of velocity acceleration. Area of acceleration काय ना velocity and area of velocity काय ना acceleration. So here area of acceleration versus time gives you velocity. So this is also very important. This also. Now here also I have edited 2 times. You have to first write the first conclusion. First conclusion was area under the curve velocity versus time is equal to displacement. हे पहिलं होतं. त्यामुळे इथे काय होतं, इंटिग्रेशन velocity dt v dt is equal to s displacement. आता काय acceleration versus time आहे. So area under the curve acceleration versus time curve gives velocity. कसं आलंय मी सांगितलं तुम्हाला. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज द acceleration. या दोघांचा गुणाकार मल्टिप्लिकेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इनटू टाइम सेकंड. इथं 2 वेळा सेकंड आहे, सेकंड कॅन्सल. मीटर पर सेकंड which is nothing but velocity. So area under the curve acceleration versus time gives you velocity and integration of acceleration is velocity. Again I am repeating this. Slope of displacement velocity, slope of velocity acceleration. Area of acceleration velocity, area of velocity displacement. Reverse. Differentiation of displacement velocity, differentiation of velocity acceleration. Now reverse. Integration of acceleration is velocity, integration of velocity is displacement. Very important. Okay. Now you have to send me all the homeworks of this chapter. This chapter is finished. From tomorrow we will discuss the study material, that is level 1, level 2, all we will practice. Okay.
So hope you are studying well. Stay safe, stay healthy, don't go anywhere. Meet me as early as possible and be in touch. Keep healthy communication. Okay, thank you.